Nnamdi Kanu, Ohamadike Biafra. Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, I love you. Kanyi kenebenu Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu n'ụwa, I love you. Kanyi kenebenu Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu n'ụwa, I love you. Kanyi kenebenu Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Ohamadike. Na-etulu m Nnamdi Kanu aha nnukwute aha n'ime kọmentị ozugbo. Tata bụ maka our Leaders Day. Maazị Nnamdi Kanu. Good morning, good afternoon, good evening. Mpa, onye mpa, anyị na-ekene gị n'alụ mgbuni enu na-ekene n'uju ya ịba n'ike na-empa anyị ọsịsọ. When you enter, well, hashtag free Nnamdi Kanu now, wee kene onye mpa. Esa mpa akam dị n'enu, Ada Biafra from Chicago. Na-egbuchalụ gị. PM Odogwu mpa Shonsa. Ana m egbuchalụ gị wute aka na abụ. Odogwu ka ịbụ. Na-ekene ndị mpa ị na-abanye n'ewolu hashtag free Nnamdi Kanu now. Hashtag justice for Simon Ekpa na-egbuchalụ ndị mpa. Ndị mpa bụ ndị mpa. Ndị mpa bụ ndị odogwu. Ndị anyị jiri biri ndị bughachitelu the glory of whoever you are today. They are the glory of ndị Biafra, the Biafra glory. Other people, other states are crying they don't have such people. Other people are languishing. They are buying them because they don't have our leader Mazi Nnamdi Kanu. They don't have PM Simon Ekpa. They don't have APM. They don't have BLA, BDF. Welcome for the boys. Because when I can about Walamundi security, Biafra security, Shansa, Ndempa, Akam Dinen. Imeni here. Nedalum hashtag free Nnamdi Kanu. Nedalum up BDF, off Biafra security. Eba Beneno, ne wenili hakenu. Imagine we don't have them today. Hey, imagine we don't have something like that by now. Kedihi kariku. By Delum code Ada Biafra the 5. Hashtag free Nnamdi Kanu now. Hashtag justice for Simon Ekpa now. Hashtag Biafra is my home. Hashtag Biafra is our last hope. The last one. Hashtag Fulani the terrorists. Hallelujah. They are the terrorists. Terrorizing the whole indigenous people. Everywhere. They are the problem of the whole world. 9/11 in America, Al-Qaeda, ISIS, all of them, they are the terrorists ravaging the whole world right now. Even the Britain that is forcing us to be with them, they are now eating them raw. Even the Finland that kidnapped our prime minister, that arrested our prime minister. Everywhere now, you see why they gathered the other day? Only Trump is supporting Israel. And we, Biafra, are strongly behind Trump. We are strongly with Israel. In as much as they're not talking about Biafrans. The things they have killed in other countries of the world, the kind of all the indigenous people all over the world they are talking about is not equal to what the ones they have died in Biafra land is more than all of them, even Palestine, even Israel put together. Am I communicating? Tell them yes or no in comment section. Why are the world keeping quiet? If only in Washington DC, you see it that the thing is ringing bell everywhere. Now the whole world is seeing what we have been talking about, how we have been crying. All those things are now in the public. Oh, you baby don't go debe maka Christians being pied in the zoo. Look at it everywhere in the internet. Everywhere now, everybody have seen the jihadist Fulani terrorists terrorizing the whole world. That came from Futajal and they are not even indigenous people. They are the one.
spying people everywhere. They are the one committing the mayhem, the slaughter, raping of our women. Look at the Christian community. Look at it in the screen. Every time Christian community on a daily basis, more than 50 Christians are being died by these Fulani jihadist terrorists. And some of them are their lawmakers in that government, jihadist terrorists of Tinubu, Buhari, and Boko Haram, all of them. They are their makers. They are the one ruling in Aso Rock. The VP is a sponsor of Boko Haram. You saw him eating with the Boko Haram in the public. The pictures are everywhere. Who will bear the cat? If not our leader, Mazen Nandekano and Simon Epa and the Biafra security, our land will be littered more than what you see today in Benue, in Plateau, everywhere. There will be no. It will be a flat divide and conquer. They will conquer you, they will buy you and take over your land and build thatched hut. Now you tell me you are Fonja that is always destroying the properties of Biafrans all over the world in Lagos. Because the people that invested in Lagos are not only people in that Nigeria. Many of them came from overseas. They had earned money from Europe, Asia, America here. They went to invest in the zoo, Lagos, shithole. And they were 5 minutes, you go and destroy it. After you have sold the land and gave them all the papers. All the 3-decking, 4-decking, all these kind of buildings that you are destroying. Now, Fulani, when they build, they live inside forest. Now, then go build that kind of thing tomorrow for you when you finish destroying it. I am not here to make you like me or to lie. The pictures are everywhere. Look at it. And you are keeping quiet. You that is in overseas, Europe, Asia. Why are you keeping quiet? What is wrong with you? If you want to join the program, I will welcome people one by one, one at a time. So the link is on the screen. You can join by clicking on the link and join us so that we know where you are standing with. Are you standing with the terrorists spying the Christian, or are you standing with the Christians, the Biafra people? That is 99% of the people clamoring to have their own freedom. Make sure you share to 5 people before you click on my link, before you come here, because Biafrans don't have space for jihadist Fulani or Abugoro group. If you want to go live, you go to their platform and be writing that your junk. I am here for freedom and freedom alone. You must not like my face. You must not like what I'm saying. But guess what? If you are from Biafra land or anywhere close to us and you are supporting this Fulani, remember, you and your family will be among these over 20 million mapped out to be slaughtered by this same jihadist terrorist Fulani. You will not see me in America to buy. I am not your problem. I'm here to tell the world. The same way we went to Congress to tell the world what is happening in Biafra land, my home. If you think that what we did is nothing, tell your Tifnumbu, your drug lord, #1 president of that zoo called Nigeria, that cannot enter #1 countries of the world called America. Let him go there. Let's see. Where I enter, Tinubu cannot enter. Hallelujah. Because the corner, our leader. Nandekado Odogu. Odogu nesi aha. Na tulum Simon Ekpa. Anongangam. Na tulum aha. BDF. Pogom for the guys. You are doing me proud. More fire. Fire for fire. Yes. More fire. It must come to pass. Biafra is here already. If you don't like it, Lagoon is open for you. Because no light. When I say go and hug them, yeah? So we are here to restore Biafra. We are here to cry the cries of all the Christians all over the world. They are
buying. The jihadist terrorists are buying all over the world. Thank you. I think I made mistake. Let me see. Hold on 1 second. Yes. Thank you. Biafrans are all over. Biafrans are all over the world. Asking for freedom. We are not asking too much. What we want is total freedom. Total freedom. That is what we want. Yes, thank you. Keep sharing. Ndewonu. We are going home. Biafra is our home. Ihe anyị jiri welu nwayọ na-ekwu ya since bụ ka anyị ma na ụlọ ga-echegharị, mana ịhụ na ndị nụwa bụ ndị isi okpokpo starting from PG. Ebe ọbụla ị nọ kịta bụla akpa gị relocate outside Biafra land because we must get you. Ibulu PG, Ibulu governor, Ibulu ihe ọbụla ịbụ. You are one of these people pointing hands of Nkabo IPOB member. Nkabo this. Carry your bag from PG to governor to Ihobuna. Go to exile. You must go to Abuja and stay there. Biafra land belongs to Biafrans, not animals like all you PG, Ebube Monkey, VG, all of you. You must leave our land because I because there's no repentance for all of you. So we are starting no forgiveness. Right now, I got another breakfast again. Because otegaka unu ji mebe anyị ihe. So get ready. Get ready for it. Ndewo. Thank you for sharing. Yes, ahụrụ m onye ọbụla. Yes, na-ede hashtag free Nnamdi Kanu now. O nwere ihe nchọ ka anyị gee. This thing came from Facebook. I saw this thing this morning. I couldn't sleep. I saw it as early as 5 o'clock because some of you, Amohana, when you are sending me some things, it is not in my time to listen to it. But I don't have. If you are hearing it, please give me a thumbs up. Okay, hold on. I think it's not coming. I want to start. Okay, hold on. I think it's not coming. I want to start. You are hearing me, but are you hearing another person now? Hold on 1 second. So I think I will play it from my phone so that I will know if it's coming from my phone. Thank you for sharing. Keep sharing. Kai Mecha Malu. Yes. You are hearing me, but you didn't hear the lady that was saying something that I brought on the screen here. Only me. Oh, okay. Thank you. Thank you, Ndewo, for confirming that. Okay, I have to play it from another gadget so that ihe
our people na agabiga no, how they have started Islamizing and kidnapping our children from anywhere. No wonder they kidnapped my daughter where I adopted. They took all of them. Hey, Chineke. Akwe hụrụ ihe ndị Fulani na-eme. Ndị Fulani, thank you. Ndewo. Thank you for confirming that. Then I have to play it from my own phone. Ka anyị malụzie na ọ ga-apụtakwa. Because step of the way. So Nigeria's anti-trafficking agency at NAPTIB Nigeria has been accused of kidnapping 8 Igbo children in Delta State, carried them to Kano State for forced Islamization and changed their names to Islamic names. Enoria, did you hear it? The video got viral. Keep sharing us. Did you hear something now? Did you hear this one I raised up? Please, Ebuka, and go. If you're watching from YouTube, anywhere you are watching from, if you hear this particular from the TikTok, just give me a thumb up. If you are hearing this lady now, let me start afresh. So Nigeria's anti-trafficking agency at NAPTIB Nigeria has been accused of kidnapping 8 Igbo children in Delta State, carried them to Kano State for forced Islamization and changed their names to Islamic names. Enoria, did you hear it? It's supposed to be in NAPTIP. Yes, thank you. Now, when we are telling you how these people have infiltrated us, they started impregnating our girls long time ago. Many times they will always say, this woman came back with their children. Now one man 10 years ago, 20 years ago, now spirit we are busy marrying somebody in Ugwausa. The spirit of the man that died 100 years ago is in the north. He was impregnating one girl and they were busy having 5 children. After 5 children, they will send the woman back to the family and say, when you get there, you show them this picture, tell them that your husband is this one and that one. You have 5, 10 children with Biafran, Onyibo, and you don't know anything concerning that person, and you are telling me that you don't know your strategy. This was their strategy for so long. That one did not work. They start sending them to come and do shumenda, to come and open kiosk, to come and be get man. They will always come. They came even as a voter. A terrorist told you that they opened door for them to come in as what? As a voter. They used them to do election 2020 what? Then tell them in the comment section, the story. They used them to do election 2020. Guinea, or the screen, or the ebony, go and look at it. They used them to do election. After that, they still left them there. Let me see. So, after the election, what happened? How we brought Fulani militias from Mali, Sierra Leone, Senegal, others to win 2015 election. They are still bringing them till now. Did they change? No. Did that make them to stop? No. Did that make them to stop killing you? No. They stay by us till today until we start understanding their strategies. They impregnated most of these people you see they are using. Their jihadist terrorist agenda is a gradual process. They are not in a hurry. They will be dissolving as kerosene. Hanedeka kerosene nabia. You guys remember when we caught one Fulani in the Odimo state? But you don't know about 5 children. They got the bread. Anwụde ha enwedị ike isi ka ewere nwa ya ozugbo pigbuo nke aka ka okwu bie ka akpọpụta school maazị asị akpọrọ ya jewe polisi. Unu adị anụ ife maka ịchọrọ ime vidio, ịchọrọ ise, ịchọrọ ka ividio cha itikwu onwe gị na nsogbu. You that even video they will come back to buy you. Ka anyị ga-enu this girl because achọrọ m ka ịnụ how they have been taking our children from orphanage home. Nigeria. Now, relatives of the children
have been searching for them since June 15, 2025. This story was narrated by Sarah Ibrahim on Twitter. Just relax and listen. No, she was not there. Okay, those children, are they your children? Yes, Are they your children? Speak aloud. Let me burn them. You dey hear them? Let me burn them. Well, this one is to verify that this one now speaking is the real mother. This is the real mother. They are verifying. Are you sure? The woman confirmed that if you do DNA test, they are my children. Now, listen, pay attention, keep sharing. I will be proud of my children. If they do the DNA, it's my blood. So why you can't come orphanage? Because my husband left. My husband died in January 7th. I have no help. My mother is not. Last year, this year make it 1 year. My mother is not alive. My father is not alive. I'm only. If Nigeria good, person where in husband passed away. If na America government to go help this woman, give them free housing, give them food, clothes, put their children in school, even give the woman job. You see why we are looking for freedom? You see why I always come here to tell you about freedom? But it might be your turn, you that is looking at me like this, also again, you that love Nigeria. If Nigeria never happened to you, you will not know why we are doing this. You will not value what I'm doing. All because Nadia wanna hurry. And I have no help. So I called for help for this orphanage to help me for those children. They said I should bring them and then help me to train them. That is how I bring them into orphanage. So according to Sarah, on Sunday, 15th June 2025, NAPTIP invaded Happy Home Orphanage in Delta State and selected NAPTIP, that's supposed to be the one helping to rescue people. Gathering an orphanage. I can't add in English. On that fateful day, NAPTIP, bonde kwesiri na rescue, mmadụ rescue, maybe they stranded, NAPTIP help oge. Nke nwa bụzi ihe bụzi invader. Ka anyị tọnụọ ya obele. Ka anyị tọnụọ ya obele. Achọ nke. State and selected 7 grown boys and the only 17-year-old girl from about 20 children in the orphanage. And lie that they are policemen from B Division of Delta State Police. They lie that they are policemen from Delta State Police Office. NAPTIP. You see that shit that you are supporting in the one Nigeria. Yes, obi tererente obi gwongwongwo. Abụ m onye Igbo kịtịkparacha gị anya because onye ọbụla na-ekwu okwu onye Igbo ghara ịdị na-ekwu okwu Biafra bụ ndị obituary, ndị chọrọ ijezo election, ndị chọrọ Nigeria. That is why I choose to answer Ada Biafra. Ị na-ahụ ndị na-aza Ada Igbo. Igbo gbuwa gị ọnụ di ya. They lied. Oh, the country in our support. Delta State Police denied knowledge and treated it as a kidnapped case. Enoria, NAPTIP ne kidnap them. When that country, from A to Z, anything in a government, jihadists, Fulani terrorists, everything from Pampandundume, from Bada Blue that cannot enter America, till the last person that always identify his or herself as in Nigeria. You are a criminal. When I look at you, Anambra Odimo State, Ogun State, if you just say Nigeria, a criminal, you are a terrorist. If you open your mouth to tell me anywhere I catch you, you tell me, I will just tell you are a terrorist. Because identify yourself with that country, that terrorist country, Fulani jihadist terrorist country, is as good as calling yourself a terrorist. It's a normal Nigeria. Nobody want to come to Nigeria. I have many friends that want to go to Africa. When you met, apart from Nigeria, where choose Ghana, this, that. I don't recommend Ghana. I would recommend Togo self. Recommend Cotonou. Until we restore Biafra, how many people that will troop into our community? This money that you've been looking for up and down, you will get it in quantum. Foreigners will be coming.
ị na-emeki ego ọ bụgodị na idugharị mmadụ as a tourist buru eje obodo cattle ranch duru eje Ogbunike Cave, Agulu Lake, Ọmambara Lake. makwa ego one na-enwe mgbe m na-arụ n'ECOWAS just na mkpọ mmadụ je wuse market nkịtị je nyere ya aka mee shopping, ihu ego ha ga-adachi gị. That is what we are bringing to your doorstep. But no, some of you no keta even night obi 30 Tinubu 39 Miloko 100 isikwe n'ike na-ekuzi ume mana eme ka etinye ka ndị Fulani na ndị Britain nwe business centers zie gị bịazie ka ịbụrụ boss. Ịmaghị ihe imo sense. Ndị ji our prime minister na Finland na ndị agụ na anya hungry Finnish president and Finnish country n'elu ụdị common main market. Okay, ha main market is also the population there is bigger than Finland. Go and Google it. Onitsha also is bigger than Finland. Oh, hajigina pram now. Oh, hajigina brokos. You don't know what you no nazubegi ko yelede. E mo jata we acho chemical ye we bank onye obana zuike. Kaina gekwen this girl. Thank you for sharing. The abductors and found they were Kano State NAPTIP officials Kano State illegally entered Delta and Kano State NAPTIP official illegally entered that old Delta State. Akwande dasi onye Igbo, abịnị m onye Igbo, ma abịnị m onye Biafra. Unu kwa ka abata na bono. Took these children. Madabuchuku Elijah, male. Madabuchuku Chiwemeri, male. Madabuchuku Uzbechi Ifani. Chimamanda Azuka Mpa, male. Chibike Azuka, male. Monachi Okugwa, male. Chidalo Samuel Eme, male. And Chikamso, female. Native denied. All this name where you hear now, Boki name. Did you hear Mumu made there? I can say abụnị m onye Igbo. Nwe onye Igbo. Abụnị m onye Biafra. All this name where they call now na Igbo name abi na Fulani name. Na Fonja people them be. No, I no be Biafra. No, I no be Igbo. All this name now where you hear where NAPTIP go kidnap. As you hear them, it sound like Cameroon name. Okay, it sound like Fonja name. It sound like jihadist terrorist name. Did this? Thank you for sharing. TikTok, I don't want anybody, please. Nwaanyị Igbo, nda, nwaanyị Igbo, wacha okwu, ndị Igbo acha okwu, nwaanyị Igbo acha okwu, ndị Biafra wacha okwu. Ọ ihe ofu onye gwa m. Nsị ya na-acha okwu, ngị nwanne gị na nna gị onye ka ha chọrọ. These names that you had now, I'm asking you, ngị nwa na-ene m anya, ọ aha ndị Igbo ka nke ndị Hausa, ka nke ndị Fulani. It's up to you to decide chinki ga-efe n'ikpeazụ a. Ha ga-egbucha, remember Asaba massacre. Oh, yeah, deba. I continue nege as you are sharing it. Thankfully, one of the kids got hold of a phone and called the Delta orphanage, revealing they are in Kano. One of the kids, train your kids, swallow Igbo, kuzielu ụmụ gị ihe. Ọ bụ na nwa adịghị sharp, ọ ga-eje welu phone. Mgbaka achọ m ka ị gekwe ya ọzọ. Achọ m ka ị gekwe ya ọzọ. Achọkwa m ka ị nụkwe ya ọzọ. The Uzbechi Ifani. Chimamanda Azuka Mpa, male. Chibike Azuka, male. Monachi Okugwa, male. Chidalo Samuel Eme, male. And Chikamso, female. Native denied. Thankfully, one of the kids got hold of a phone and called the Delta orphanage, revealing they are in Kano at a place called Nasarawa Children's Home, and they were being flogged and forced to study the Quran. He also onwe ihe nụrụ na Kaduna ebe ebujele ha na ha dị ha forced akpọje ha n'ebe nwanụ akpọrọ ha ihe nwa Nasarawa ihe nwa home wee debe ha ebe ahụ force ha ka ha na-agụ gịnị babiala Quran. Ịnanị ya iche na Ada Biafra oge nkere Simon Ekpa Maazị Nnamdi Kanu is your problem. Am I your problem?
Have we ever forced anybody from the north to bring them to Biafra land? Boja catechism na church say angwa gubano catechism bebeno Maria bebeno Jesus say also. Imagine just to area the elekele clock as. Imagine that we Christians have done this kind of things to the jihadist terrorist Fulani Muslims. Just na comment. Ebe niile ga-adị red unu ga-anwụcha in 5 seconds. Ndị niile anọcha na sponsor ha ga-abịa abịa ị na-ahụzi ha ha were mma gbuchaa unu gbogbo. But look at it. Ị chọrọ ka m play ya ka ịnụkwu ya ebe esi kidnap ha from Naptip came all the way from north to go to the Biafra land, kidnap children, took them to another orphanage home in the north, forcefully converted them to jihadist Muslim Islamized environment, cover her with hijab, nye ha Quran ka ha na-agụ nakwa ege na ọ bụ ada Biafra na-ekwu ọkwa nna agwa unu ihe unu adị anụ unu adị anụ ihe a photo showing the 7 nna agwa unu ihe unu adị anụ ihe. revealing they are in Kano at a place called Nasarawa Children's Home. Kano. They were being flogged. In Kano, where they call Nasarawa Children's Home. Far away in Kano. And I know we are not going to aka. Na-edekwa hashtag free Nnamdi Kanu now. Nnamdi Kanu ọgwara gị agwa na ọgwa ha gị. Ọ gwara gị ihe niile ọgwa gị emezuchana. Na-atọ eziri gị jara. We are in the jara stage. Na Kanu ka ekpọrọ ụmụnne gị kpoje. First to study the Quran. He also sent a photo showing the 17-year-old Chikamso now wearing hijab. After nearly 4 months of silence since June 15th, because the case became public last week, Napti. Ehuru na eyinyeziri ekpuchie ya okpurugori masquerade ozugbo. Ekpughe gaghị awere mkpuchi ị na-akụkwa aka. Ngwanụ ebe ka Jizọs unu nọ ọ nọrọ adala ụmụ ya my child of Jesus bụ nke m. Agwara m unu without BLA a ga-erichacha ụmụ niile bụ ụmụ Jizọs onwe onye ga-ekwu okwu. Ọkwa nkwuo m post ụfọdụ iwe webe gị. Bet ịchọ ka mgba nkịtị. Wee Jizọs ebe a na-akpụkọrọ ụmụ ya na-convert ya to Muslim na-ekpukọ ha nkata n'isi na-akọba ha masquerade. Ọgba nkịtị. Kedu ebe nwa Jizọs gị nọ ebe a dụrụ ụmụ ya je na-convert ya to jihadist terrorists? A na-egbusisi ha nwa nke okwuru okwu. The statement last week on September 16th claiming the children were rescued from traffickers. They thought they could get away with it like others, not realizing they messed up this time by taking children belonging to the orphanage staff, children whose mother. These children belong to orphanage staff. Onye na-alụ n'ime orphanage staff. Mgbe ọ bụrụzie onye dị ka m, anyị nwaje were nke anyị debe n'orphanage home. Vukọrọ ha ncha bupụ. Ụfọdụ obere ka esuo nwa m n'ikwe. Hey! Ọ bụrụ na nwaanyị nwe ụmụaka abụghị staff n'ime orphanage, nke ha agaala ọ ndị nwe nwa bịazie ndị orphanage na-akọrọ ha story. Are still alive. Question for Naptip. Somebody tag Naptip Nigeria. 1. If the orphanage was orphanage, a trafficking center, why did Naptip take only the grown 7 boys and the only 17-year-old girl and left behind babies, disabled and toddlers, and not even arrest the owners or shut down the place? Si jụọ ndị Naptip kedu ihe o ji wee bụrụ sọ ndị a tolo eto ka elulu kpokọrọ ụmụazị Biafra ka ha lụrụ ebe a kpokọrọ a na-ekwu na ekpokọrọ ha o apụọ na rijeta ọnụ nke nwaanyị awere mkpuchi ọzọ kịta ihu ya na ọ dị ime nwebe onye ma condition of that girl. Ịchọ ịbata you share to 5 people, the link is there. You share bata ka ịhụ ka anyị nụ ihe ị nwere ikwu n'ihe a. Ka anyị jụchagodi ka ọ jụchagodi Naptip ajụjụ. Gịnị mere ọmụwa ka ndị ọfịs na-edere ihe
Sad news that person like this Friday. Who? Anyway, let me see. I'm going to get them by nene ma ọrụ mbe ha. Thank you for sharing. We now but in hashtag free Nnamdi Kanu now. Hashtag Biafra justice for Simon Ekpa. Took these children from Delta to Kano since June 15. So why wait until September 16 after the matter became public? June, July, August, September. 4 months. Because na the matter go na public. Now, how bidozie we wetebie. Chalokwe. To issue girl and left behind babies, disabled and toddlers, not even arrest the owners or shut down the place. NAPTIB took these children from Delta to Kano since June 15. So why wait until September 16 after the matter became public to issue a statement? 3. Since when is NAPTIB's job to Islamize victims, changing their names, forcing them to study Quran, wear hijabs, and learn about Islamic husbands? Because it's Islamic agenda. And I just since when? NAPTIB custom. Ihe ọbụla bụ emblem zoo. Military, police, air force, NAPTIB, custom. Just mention it. All of them are working in the same agenda. Islamization agenda. One now using it since when it did NAPTIB start. They are welcome. Charlie, you know I'm in the live program. I don't want no noise over there. Excuse me, one second. Check I need anything alone in here. Come marry him now. Since when? Enough is enough. Nigeria is not a banana republic. Release. Without interruption. So Nigeria's anti-trafficking agency at NAPTIB Nigeria has been accused of kidnapping 8 Igbo children in Delta State, carried them to Kano State for forced Islamization, and changed their names to Islamic names. Nigeria. Now, relatives of the children have been searching for them since June 15, 2025. This story was narrated by Sarah Ibrahim on Twitter. Just relax and listen. No, she was not there. Okay, those children, are they your children? Yes, How are they your children? Speak aloud. Let me born them. Let me boy them. Let me born them. So if you do DNA test, and DNA test will show that you're the mother. Yes, I'm proud of my children. I will be proud of my children. If they do the DNA, it's my blood. So why you can't come orphanage? Because my husband left. My husband died in January 7th. I have no hair. My mother is not. Last year, this year make it 1 year. My mother is not alive. My father is not alive. I'm the only daughter of my parents, and I have no hair. So I called for help for this orphanage to help me for those children. They said I should bring them. Then they help me to train them. That is how I bring them. So according to Sarah, on Sunday, 15th June 2025, NAPTIB 2025, Makonya na the 2015. Wisdom, where did you get 2015? 7 grown boys. Wisdom, where did you get 2015? This is 2025. This year. Wisdom, where did you get 2015? We said 2025, or you didn't hear her say it. Eh? On a lawyer. You know hear them? Yes, thank you. Now, tell them hashtag free Nnamdi Kanu now. If you don't know what to write as comment. NAPTIB invaded Happy Home. So according to Sarah, on Sunday, 15th June 2025, NAPTIB invaded 15th June 2025. Oh, ihemelo 4 months ago. But because it is now in the public, NAPTIB, they don't know what to do. They cannot cover it up. September. Because now they have been busted. I bust to go their ass.
They cannot hide their face in shame. So don't confuse me on the comment. What I say you should put on the comment is my 5 code. Hashtag free Nnamdi Kanu now. Oh, Papa give another one. Hashtag justice for Simon Ekpa. Number 3 comment. Hashtag Biafra is my home. Number 4, hashtag Biafra is our last hope. Unless you are one of the zoo agents. Over 20 million Biafra. If you don't want to listen to me, you must be among these over 20 million that will go down for Biafra to come. Not be Biafrans go by you. Now Fulani, because you don't want to listen to us. Number 5, hashtag Fulani the terrorists. You must tell the world that the terrorists terrorizing and buying the indigenous people over there in that zoo called Nigeria is who? Jihadist Fulani terrorists. Hallelujah. So, they don't come on the comment section to distract us. TikTok, leave my platform, please. Terrorists. Biafra. You don't want us to talk about Fulani terrorists. Don't stop my program again. TikTok. Take your time. Because trouble to I say orphanage in Delta State and selected 7 grown boys and the only 17-year-old girl from about 20 children in the orphanage. I'm doing good. Thank you. Policemen from B Division of Delta State Police. Delta State Police denied knowledge and treated it as a kidnapped case, traced the abductors, and found they were Kano State NAPTIP officials who illegally entered Delta and took these children. Madabuchuku Elijah, male. Madabuchuku Chuemeri, male. Madabuchuku Uzbechi Ifani. Chimamanda Azuka, male. Chibike Azuka, male. Okugwa, male. Biafra. Chidalo Samuel, male. And Chikamso, yes, female. Naptip denied. Thankfully, one of the kids got hold of a phone and called the Delta orphanage, revealing they are in Kano at a place called Nasarawa Children's Home. Where Kano? They were being flogged and forced to study the Quran. He also sent a photo showing the 17-year-old Chikamso now wearing hijab. After nearly 4 months of silence since June 15th, because the case became public last week, NAPTIP now issued a statement last week on September 16th, claiming the children were rescued from cars. You know, they thought they could get away with it like others. They always get away. Children they always get away. Children whose mothers are still alive. Question for NAPTIP. They will always get away from traffic. They always get away. Look around you. You don't know your neighbors. That's why I say when you see something, say something. When you hear something, say something. They are kidnapping our children on a daily basis. Nde harvest their organ. Nde bekosere ha. Nde bekosere pass ha. Nde bekol bol halesindi chinko. Yeah, you know. Abuyaka over here. Shalono. I can't know. Sorry. Oh, sorry. Oh. Before we listen to this, please, everybody keep sharing. Sorry, I didn't know. You are hearing it. Okay. Keep sharing. They won't anyway. I'm on Apple. I got a mono. I try it by a well link in here. I can all the same phone can you play. There's a link here. If you want to join us, so let me reshare the link again so that you will see it. Ndewo, I don't know that. You didn't join through the link again. No, I was trying to join the studio, but I didn't see really the studio link that will take me to your room. Okay, hold on. Let me see. Okay, hold on. Let me see if
Everybody, if you see this link, say hi. Just say hi first. I can go check. You go the ordinary Facebook, ordinary YouTube, ordinary. Mama, mama. Okay, campaign here na my campaign here. Okay, campaign here. Ordinary my front now. Okay. You understand? Sorry, I'm Mboja. Sorry. So yeah, be here go Cambridge. They have been doing this to us for so long. Ozimaka is vigilant, and if you train your children very well, you will see that your children can rescue others. Now, smart one, nine get hold of phone, and he remember the number of the orphanage home where in Mama Day, because in Mama Day, very good. Thank you. One name, thank you. Yes, it's on the screen now. If that guy no smart, that small boy no smart, if you no remember the number of a mama orphanage where the mama they work. Now because the mama they work there, na help. And these children are the same family. Imagine they buy all these children. 7 of them belonging to one man where don't go. And wife, they are alive, they work for the orphanage home. They not plan them, they planned it. They came all the way from Kano. Then they Biafran, as I tell you right now, they pick people from churches, from market, from road, from anywhere. Is NGOZI. He send this no maze. Na chibadata. Why to cram your number? Ha blue number ginisi. Oh ya be bobu no tu obu no side. Ha debi obu na nika ha deri emona akwụkwọ ma na ihe obuna. Let them cram your number. Train your children to be smart. They are force our children to be gonna be here. What is this? And you are keeping quiet. Emanomo your uncle. As your children ganuechi be here na kidnap here. Cousins ganu tomorrow. Now them then they kidnap and buy. Then they harvest their organ. Anything they call Nigeria, national nip here one nap tip. What are their jobs? Almajiri litter the street of Ugwausa. Heje rescue nda. How many times have you seen NAPTIP rescuing people from IDP camp? Oh, come on, no, they have on the Christian too much in and they will organize a helicopter. They say a mistake. Accidental has helicopter crash on top of IDP camp. You know they hear them. Or more about your problem. You know they hear them. No see them for news. You that is looking for gentle the Yahoo commander this, commander that every time you posted it. You are a TikToker. You are all this social media influencer. You use our commander to program, but you never use all these people where they buy people. I'm going to put Facebook. I can share the thing. All these people where they buy people every time. You know fit to use them. Do something on your platform. You know fit to use them. Do program. Every minute, every hour. You know use them. All this ammunition, whether they carry up and down, you know use them, do program. But you are looking for gentle. You are praying for this. But you know use this Christian community whether they buy every minute. Later, or Senator Cruz, Google here. Google aha this man. Okay, na Washington DC game. Again, with such things. Again, when such things. Again, when the Christian community are na bomb every minute, you will not talk about it. Yeah, GMA content. Because you could no gentle Yahoo or commander, Biafra commanders, you will followers, where like general ego. Now your family go be the next victim. He say, all you. Because we know that some of you, ma king wa Solomon them, ma nsima parawan nsima, ma ugo isi tipa, ma renze, ndi ebubago, ma all of them they don't go create new account. They don't know say we know the account. We know all of you.
We know your backup that you are using to attack us. We know all of you. We know all of you. We just kept you quiet. It's not so going to be attack. You can only hide to attack me. You see, when you give me an attack, come do wagaba. You are hiding because now we be the game changer. Obu hiding in Washington, Germany. Work at Ted Cruz and will introduce Nigeria religious freedom accountability Act of 2025. Hallelujah. I am proud to be among the people that went into that Congress briefing. Ijemurie, your president, number one president of that zoo, Omwale, of Afonja group, your president cannot enter there. When one with the toilet and say, can your number one president live even in a half room in Chicago? Rabatan, Abataka here. Akadekwanya, Makwana, level Mokaketa nke Tifunumbono. Your president, Ada Biafra from Chicago, be pass you. From your president here down, all of you that love Nigeria. I carry them on ncha. But in Ebemba, ebe our APM do I wait. Hey, APM odogu ka odogu. Itiri hambada nwura anwụ n'isi. Ọsọ gbaba ayala. Anakata ha send the Boko Haram sponsor leader, VP, Kobia, Oje, Texas. How many of you welcome him? Get the video, huh? Get the pictures, huh? Or got a viral kankai. One na we no be them. Ten for the boys. Oh, mekasi our boys name. Meriju na hoy hanin and da. Obo hoy to ono. Tinya ke collect here your 72 virgins accept. Itinya collect here one na yada yogi biko. Now we you want ndi nwe egwu be here. Na this face. I saw na ndi nwe egwu. Aya di egwu. Hachana hajida wagi when they kidnap Mazin and they can okwanyo when they arrest Simon Ekpa Twayanga okwanyo isolu hana ama John na comment section. E machan John Solundi delo na habo Biafra by name, but inside they are Fulani jihadist terrorists. E ma hande gina haku na nonsense ya. Mbaga he mo bitate bekuno krekere the people they will buy in that 2020 100 election that you are planning right now. You might be your family, your mama might follow, your papa might follow, you self might follow inside. He say, because you know one here word. As in Ijijuna des anu andomadu neso ozu anani iman. Inwe iki so ha. Yes. So izuzu arịcha mgbola bugoro nwete your details. Oganya ha biakwa bukwa gị ka esigbu ndị egbu yesterday. Fulani must always support Fulani. Ibulu na Fulani mụrụ gị ọ ya ga na-adọ gị ga na-eso na support ndị Fulani mgbe emere eme gịnị alacha ha ịnarie. So ọ dịghị amagha m onye ị na-alụrụ nke na-alụrụ ma gị jisi ike. And itinye aka n'ihe against anything our APM, our PM, and our leader Mazin Nnamdi Kanu hiwela, which is Biafra security. Ngozi Orabugboro pụtara na-akpọ criminal. Isorie na awụgharị. Mee Nigeria ebubagu caterpillar that is working for Ngozi. Buy your family. They say in the comment section. He say, oge egbu family gị. Unu niile na support ya. Unu ga-anachalụ. Abu adama omu ka ga-egbu. Unu nọ na ụlọ ka ga-egbu. Ịghọtana? I will block you now, so ije sokube ha. Neya Mustard. Akwa Boko Haram. Boko Haram in name na Mustafa. You forget to change your name. You for come now with your name. Criminal. Fulani. So academic kindness, I didn't see you. I'm not going to check it because I want to close. You know my program don't last more than 30 minutes in Kabugo 1 hour. So talk to Biafrans here. If you want to talk to Biafrans, I'm onye ọbụla amalugo na ikwesị ịga support or Biafra security. If you know support Biafra security, he erie gị enwụsụ ọbụmụwa ga-anwụ nọ gị nwa imekweche na ọmụmụ ka ị na-eme. If you know one here, you hear by force. You hear by force. There ya.
ihe a bụ support. Ị hụrụ ya? Support o ma ọ bụ egbuo gị. Nigeria sponsor terrorism group genocide against Christians. Support ọ gị na-eme ịnwụshu. Adị m ayọ gị biko. Ịchọghị ịnụ ihe ịharụ. Izuzugharịcha mgbe oge eset. Ịmalụ na ọmụmụ ka a ga-egbu. Ọ bụkwa mụnwa ka a ga-egbu o. N'obi me na you. Ndị niile nwere ego na ha akwụgharị mana anyị ga-achụpụ ha ncha from Biafra land. Na ya ndị sọpọtụ ka egbuo Deborah ha niile gbakwara nkịtị a na-egbu ihe a. I can't pretend to be silent, said Bashiru Muhammad. I support the death penalty of blasphemy. That's my belief. I do not and I will never support Save Kano 9. Ị na-anụ ya? Akwa ịhụrụ ya? Ị na-anụ ya? Ha agaghị sọpọtụ ka esi evu ụmụnna anyị ha kpọrọ mmadụ 9 ha kpọrọ. Mana ha ga-asọpọtụ na a ga-egbu onye ọbụla melụ blasphemy. Ọ ndị na-achị ụnụ, ndị so n'isi ọchịchị ụnụ, ndị Muhammad ịhụrụ ahịa nọ n'ebe ahụ mgbe a ga-egbu kpọsị ụnụ. Ụnụ eche Nnamdi Kanu gwara ụnụ agwa, when they will kill you, you might not see him. You might not see him. Ije gwa m na onye na-asọpọtụ na ofu n'ime ha bịa na-edelụ m na iko nsọ na nkewa mgbe m deziri ya ọ iko nsọ bụ your problem. Ngwa hụzienụ ndị nke gị abụcha ma egbe ka ịgwa m onye yiri terrorist n'ime ya. Ndị abụcha weapon ịgwa m who look like terrorists in the sight of the world. Ị na-enye anya ịgwa m na ihe niile ha bụkọsị n'ahụ na ha ma ogbunigwe ha buchara aka ndị ọcha biri ha mana ndị ọcha ma ihe they will not come close. Mana gị nwa bụ onukwu ije ti isi ga-eme gịnị atapịa ha gị isi. Ị hụrụ ha? Ọ ndị ọcha bụkọrị ha ihe a. Ego eji kidnap gị ka eji wee gokọsịa ihe eji ejigbu nne gị na nna gị. Ịmaghị ihe ekwuo sọpọtụ ihe ha sọpọtụ ekwuo na a na-eje Washington esi mba na ị na-eje ọrụ ịlụta ọrụ ahụ ị gaghị enye boys granọt ka ha tachie ọnụ mgbe oge eseti. Akade ị nọ na line? Sorry. Ngwanụ your backstage, but you couldn't bring me up. Ewo amazi m ebe esi emezi ihe backstage nke a biko na ọbịagịrị nọzikwa ya. Chineke request button. From there. I'm na backstage. Odogwu ọbịagịrị ha mgbọ. Echefusichana m ihe ndị a ịma na many times adị m ewebatazi mmadụ. So maybe red sign. Anyway, what do you make? Chelụkwa ka m ahụzikwe ma maazị m ebe pugodi ọ dị ka fon a nọchiri before. Pụọ ọzọ ka ị batakwa ka anyị ya pụọ ka iklipụkwa detin batakwa back. Ịma na ha na-eme upgrade every time so adị m aghọtazi. Ka m wepụgodi this one set screen. Mmadụ emena ugwu m. Ahụna gị. Okay, ahụna gị ndewo. Odogwu academic odogwu. Yes, anyị na-anụ onna. Ya ehi ọma ndị Biafra, ehi ọma nọ. Anyị afọ na tata bụ abalị 30 n'ime ọnwa ya etenanị. So echi niile ga-awụ the last day nke ọzọ bụzi beginning of October, mbido October. So dịka nwanne anyị nwaanyị si ekwu ndị Igbo ịma na ọ bụ nwada Betty Ford si na pọma anyị bụ ndị Igbo is that na anyị adịrọ politically inclined. Ihe gbasara gọọmenti anyị amara anya ya. Gọọmenti anyị na-ekwu okwu ya maọbụ politiks anyị na-ekwu okwu ya bụ ọchịchị obodo na usoro ndị mba ụwa ji hazie ya n'ihe a edoro ndị be anyị anya. Ọ bụrụ na ịfụ ihe mere na akụkọ nke anyị ji anya anyị fụnanụ nke ikpeazụ a na-egosi
etu ndị naptik kwesị protect ndị na-enwere nne na nna ji bụzi kidnappers from Kano steeti, ndị na-akpụ isi n'ala bịa kidnap ụmụ Igbo na Delta steeti, na Ika steeti, na Ika Igbo, na Ahaba, bịa kidnap ha, bụrụ ha gugwu Hausa, ga na-afọ ọsụ, ga na-akụziri ha gịnị, etu esi akpụ isi n'ala, etu esi abụrụ Boko Haram. Ị mara ihe mee ihe a ji mee like that? Ihe mee bụ na ndị ọchịchị ndị a na-eso one Nigerianist ya na ma ndị otu Ngozi Ọrọbụ Fulani ha ebe ka o dike ha, because n'ihe niile ha na-eri idi ya, plus the current ndị si na ha na-eso ndị one Nigeria politicians. O nwee ihe ha mere, some of the youths chagala ya ze with zoo army, ha bịa na-eche nche n'ime ọhịa. Onwe certain things a na-eme na-abụ ịfụsọm at times, ịfụsọm of ndị akpọrọ onwe ha honorable members ha na ndị amị esoro ga ime ọhịa si na-ejidekwa kidnapper nke ndị amị abụrụ. That is ihe a na-egosi m ndị Delta steeti bụ na ha dịrị eme ihe Biafra, ha dịrị eme ihe Biafra. Ọ gwa the same people na-asị gị na ha bụrụ ndị Igbo, bụta ha na-asụ ndị Igbo. Ihe ọ pụtara bụ na ha enyego ndị na-akpụ isi n'ala ya ndị Boko Haram key ka a colonize ha. So ihe ha mebi iji gosi that na ndị a ekwelugo na amara m etu m ga-esi kwuo ka ndị banye ghọta. Ekwesịrị ka anybody nọ from Ore down till eruo Ambazonia boundary ịdị na-afụ onwe ha na ha bụrụ ndị Igbo. Ha ncha bụ ndị Igbo because Nigeria bụ 3 ethnic groups: Igbo, Yoruba and Hausa. Ọ bụrụ na ị nọ within the enclave ebe na-abụrụ Yoruba land, na-abụrụ Hausa land, ihe ọ pụtara bụ na ịbụ onye Igbo. So but ọ bụ na enwe ndị nọ within there, especially ndị ọnụ na-eru n'okwu, maọbụ ịbụ onye fada, maọbụ ịbụ onye pastọ, maọbụ ịbụ politishan, maọbụ ịbụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa ọnụ na-eru n'okwu ama ama, ị na-aga na-ama ebi ndị na-akpụ isi n'ala ọma n'ụdị politiks, n'ụdị religion, n'ụdị ihe ọzọ. Ihe ọ pụtara bụ na unu ewefela na-ewere na ndụ unu gị na ka unu asị na ha n'ụlọ bụ gịnị Muslim dị mgbe oke ihe na-akwe dị Regina Daniel. Kedu ihe o mere? Ọrịa nyewa bụ otu onye n'ime ndị ọnụ na-eru n'okwu convert to Islam, but ọ makwa na ọ bụrụ Islam, ọ pụta ọ na-eyi nwunye Regina Daniel. Ihe m ji ekwu ihe a bụ ọ bụrụkwa na onwe ihe m ji ihe gbasara ndị izu eme, but ana m eme ka unu mara the reason why ndị a ji fụọ ndị as fatal land. O nwebugokwa ihe ọzọ ha mere through the military. Ha ji ga enwe ebe a na-akpọ Okwoma community, na ebe ahụ ebe a na-akpọ Okwoma community akwa the same mentality mee ha ji mee ebe ahụ invade. Onwe onye kwuru okwu sọnsọ ebe bụ ebe ụzọ na-adịrọ for ndị Islamization bụ ebe BLA dị operative, ebe BLA dị operative. Ọ bụrụkwa ebe Ngozi Ọrọbụeze ji ụmụaka o disivuru na-emetụtụ gaga, ejidegokwa some of them gbaghago ugwu n'Ọmambala. But ebe BLA nọ, ebe BLA nwe coverage ya, ndị Islamization ama nweritara ihe ga-eme ka ha bịa mee invade there. Chetakwa na mgbe our prime minister ka nọ ebe a, o nwere mgbe ha chọrọ iweta IDP bịa n'Imo steeti, ke ihe our prime minister mee, ọ chọọ ha ọsọ okwerugo ana, ọsọ kwerugo ana, ọ chọọ ha ọsọ. So ihe a na-eme iji gbuo ya mkpirisi bụ iji gosi anyị that na ọ bụrụ na enwere a particular place, ndị be anyị ndị Igbo nwee ka ha si out of stupidity, ha si na ha bụrụ ndị Igbo, na ha dịrị eme Biafra, no one Nigeria ka ha nkụ, then ha ụfọdụ n'ime ha ga mitie ndị one Nigeria, gosi sign that na onwere BLA presence there. The next thing bụ gịnị? Ụdịrị akụkọ anyị na na abịa mewe invasion. Nke a ha bidoro through the government agency NAPTIC, then a kidnap ụmụaka n'ezi ebe ha ga-anyị na ugwu Awụsa. Ka ihe ụmụaka na ọzi ndị na-akpụ isi n'ala kazi anyị nwa imeta motherless babies anya. Then ụdị nke ọzọ bụ a kind of clarion call
for ụmụ nwanyị niile, ndị nne na ndị nna, ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa, mụọ na-aka ọlụ ma ịgụrụ akwụkwọ ma ịgụ ha akwụkwọ. Ọ bụ na ịgụ akwụkwọ mgbe ọgụnwa ga-amụta aka ọlụ karịzie onye na-agụrọ sef. Mụọ na-aka ọlụ so that ọ bụ na nwunye gị nwụọ ma ọ bụ di gị nwụọ, ị ga-azụm ụmụaka. The idea of ịkpọrọ ụmụaka gaa na motherless babies home na 2025 ọ dịrị encourageable because enwee ike kidnappers abịa na obodo zu adịrọzi etu ọ dị. Kedu ka ị ga-esi? Ọ ka mma na ịmụrụ ọlụ aka ga-enyere gị aka, eji nnọọ nwayọọ planụ ọbụgodo ofu nwa ka mụtara maọbụ ịbụọ, azụọ nke ahụ because obodo adịrọzi etu ọ dị before, so that ọ bụrụ na ihe mere ofu n'ime ndị nne na nna, nke ọzọ fọrọ afọ onwenwe ike ịzụ nwa ahụ. Ịga na motherless babies home not advisable. Ebe m na-aga ọ dịrị advisable because ịkpọrọ ha gaa ebe ahụ, anyị na ndị na-asụ nwa n'ikwe ga-buru ha maọbụ kidnapụ ha maọbụ egbuo ha for money ritual because anya adịrọzi ndị mmadụ mma. Ụnụ ka adịrọzikwa save. Akwụnụfụ ihe Reverend Sister nke a piche n'ifegharị ha chụpụ gị. Akwụnụfụ ihe o kwuru na ndị fada na-eme ọlakịlịpụtụ. Ọ bụ na anyị na-ekwu ya ahụ, ọ dị ndị mmadụ ka ga-esi matikwa man of God. Man of God is man. You cannot do everything that white men did. Ezigbote oyi na-atụ n'obodo oyibo, ụmụ nwoke arụ adịrọ mma, ụmụ nwoke arụ ha adịrọ mma, ha na-echikarị fada n'obodo oyibo. But onye Igbo, onye isi ojii arụ dị ya mma because anyị nwe menalin. Onye ojii ekwesịrị ịdị na-abụ reverend fada ọ pastọ ka o kwesịrị ịdị na-abụ because pastọ kwere ebe nwunye pastọ akwụdebia na but n'ụlọ ọ na-aba anyị na-agwa ndị be anyị ha daghọta unu aka n'ikpe enye nke abụ reverend fada. Ịnwa anwa hapụ nwunye gị ọ na-aga na-erute fada nso, fada nara gị nwunye gị a na-echekwa na I am with this father. Maka ụmụ nwaanyị adịghị eto agadi, the next minute ọkpara nwunye onye ọzọ maọbụ nwa agbọghọ onye ọzọ, pedofilia ihe na-akpa ya. So ihe emebiwo ka onye ọbụla ji mụrụ akọ sọnsọ ihe ga-azọpụta ndị be anyị bụ Biafra. Fụ ihe niile ihe a na-eme na Biafra bụ si ihe ga-azọpụta anyị. And before ma end ihe m na-ekwu ka o doo ndị be anyị anya na ọ bụrụ Nigerian gọọmenti ji Maazị Nnamdi Kanu, ọ ndị ahụ si na ha na-proscribe IPOB, ndị ya kpọrọ onwe ha politicians, ịma na ha daa n'ihe na ntị. Obodo oyibo na ma mbịazikwa Amerịka, ihe echenjigokwa, BRGIE ekwechigokwa. Unu emekwa ihe unu na-eme chee dat nọ emesie na gbanaga a ga-efishikwa unu out. Unu gakwa unu si bụ gọvanọ maọbụ ihe relative gọvanọ maọbụ local gọọmenti chairman maọbụ kanselọ, ndị a na-efil dat na ha ahụnwa na-achị onwerọkwa ebu njazi aga. Ọ dogokwa ndị Biafra niile anya dat n'onu nwa bụ ihe ji Nnamdi Kanu na n'onu nwa ihe ka ejide Simon Ekpa. But na the same country nọ ka unu na-afụ na ndị Boko Haram, in fact Nigerian gọọmenti na-ebunyezi ha military tanks ma mgbe ha ji ekidnap ndị mmadụ, na-ahapụrụ ha barracks ka ha na-invade, na-eme peace deal, na-agwa gị even Musa agwa gị sị ọ bụ na ị na-eme travel ka ị pakụ ego, jide ego n'aka so that ndị bandit kidnap ọ gị ga-akọkọ n'ogologo akụ buru ego bunye ha. Kedu ihe meghe ji ndị be anyị ji ka na respect Reverend Father? Watch ya the news concerning the current governor of Benue State or Reverend Father ka ọ bụ. Watch godi ihe na-eme ebe ahụ. Even nke nyo abụ worst, o nwecha some people ọ hayara moto ha more than 10 vehicles or more than 9 vehicles. Onye ahụ nọ na coma as I'm talking today. Father ekworozi kwụọ ụgwọ. Father, Reverend Father bụ wheelbarrow ka o ji eme empowerment to the ndị youth, ndị Boko Haram gbufọdụrụ na Benue State. Akwa maka ndị na-abụ ha nọ
na asị na fada abụrụ ezigbo mmadụ ishe na-egbu ha kedu ihe na-atụrụ egwu fada ọrụ mmadụ onye amụrụ etu isi mụọ gị si na fada na-ebu fada onye ọcha maọbụ fada onye ojii? Kedu ihe na-eme ndị be anyị ha ma ji akụ na uche ha? The only savior anyị nwere today with this Biafra, Nnamdi Kanu, Simon Ekpa and BRGIE. The earlier ndị be anyị ghọtara, the better. If Benjamin Netanyahu, no matter how the fact that na ndị ọcha ji ụzọ ahụ na-eme ka ha na-support Palestine, akwa ahụ onwekwa support ha na-eme ihe a na-akpa baptisment n'olu oyibo, ọ bụrụkwa support ha na-achọ ịghọrị ka ha make attention dị ihe because ndị na-akpa isi n'ala ndị ọcha ma na ụbụrụ ha dị very small, just 72 virgin, then aṅụta obere ka aka ha mee ka ndị ara, if not onye dịka Gaddafi aka dị igbu ya because onye a ọ chọrọ sense ya chọrọ iru ka sense ndị Europe, but a small thing like this ka eji finish here. So onwekwa nri support ha na-enye ha. That's why, okay, why is it that not sons to two countries? One country bụ ihe kwechiri si that na that's America say mba that no nwe ihe dịka ihe ahụ sons America. Then ke ha na-akpọ Benjamin Netanyahu, ya prime minister of Israel, say na ọhama nkwenata ka enwee the state of Palestine. And don't know what ya bụrụ na-agụ Bible ọfụma, m ga-ama na onwe ihe dịka Palestine na Bible, onwe ihe dịka Palestine, okay? But enwe Jerusalem, enwe Jericho, enwe every Bethlehem, ihe niile abala ndị Israel. So on the Palestine, ama m mgbe afọ ọmụrụ Palestine, mgbe e mere invasion around 1200 after the death of Christ, ha mere invade the Jerusalem, ha use ndị Muslim, ha nwa ma ihe ndị Europe ya na ndị a na-azọ, ha mara ihe ha na-azọ. So now mgbe ha ka after that period ka ebido kwuo okwu Palestine was when you na Bible mgbe a na-ekwu okwu ndị Amalekite, Goliath people, they are the rival to Israelites, and it was not that particular place a na-ekwu okwu ya. Or the side the Lebanon, or the side the Goliath, which is very far from that place. So, but not due to the Roman invasion, BIA give way to the coming close of this kind of people and upon the Palestine. Palestine are drawn in the etymology. So, but BIA beheading is that Nandi Israel neru 11 million. Kwechiri, say now, here we go, because Hama they are right. You don't need too much number, but you need to ndubanye mara ihe bụ ha believe onwe ha kwete n'onwe ha, and also ka mara ndị bụ their enemy, ka ha nwee focal point abụrụ ịchụ ego. Focal point is life, the most important thing about our life, not our skyscraper, not whatever skyscraper for ka Benjamin Netanyahu second or bury a skyscraper, then earthquake me skyscraper aberi ndị Igbo bụ because of building hang in Abuja, had to read their birthright, had to read their right. Makona the highest population in the entire zoo. Okwandigbo, Ndigbo, make extend up to Hausa land. Obrokwa benu our boundary. Because in a gentini hana COVID, the Hausa na they reason they're even trying to, to defend. Our union they're even making organization of protest, to do what? To support Mazen Nnamdi Kanu, to support his release, to protest against his illegal detention and extraordinary rendition, to let you know that since he had beach na that zoo, wonderful. So, but no matter ihe na-eme, ndị Igbo kwesị ịmalụ our people, our ethnic group, ndị Igbo na-ekwu ọbụrụkwa 5 states, ndị Biafra kwesịrị believe n'onwe ha. They should not be afraid of ndị Eriza. Ọrọbe ndị Eriza ka anyị nọ na-ekwu ihe a. Why ka ha dịrị mmanya arrest? It's because na ha ma know our right. But unu abụ ndị nọ n'ụlọ,
Be na mara your left and your right. Una na agbakuru ndị zoo. Ana petu your buildings na Lagos. Why are you developing na Lagos? Mgbe nna ya ukwu Ojukwu, I may invite na trade fair after Kolatacha from Ivory Coast. Kedu ihe ọ gwara ndị Igbo sị ha develop zina? In the future na ha ga-ebe akwa. Is it not happening today? It is happening because you are doing the wrong thing. You are doing the wrong thing. You don't believe in yourself. Ikwetara n'onwe gị. Anyị ncha ga na-eme ihe as a people, as ukwu azịza. That is the only thing they save. And no Biafra, obro Peter Obi, obro Mahi, obro Peter Mba, obro Kehana Ponkozo, the other criminal from Kehanakwe, from Imo State. Obro Soludo, Obria, but non the Biafran nation. Israel is just like one state out of the states of Biafra, out of the 40 states of Biafra. One state. Imagine now, two and na support to Israel, na boss America support to Israel. Imagine now, imagine now, I want can na support. Ndị be anyị ga-asị ngwa ka anyị hapụ n'ihe ahụ ka anyị hapụkwa n'ihe a because na onwe kwenye sọpọtụrụ anyị mana Israel na-elu kọmọn Ọnịcha ka Israel ụlọ Ọnịcha ka population Israel ha kwechiri maka ha ma ihe a na-azọ gaa sọpọtụ Biafra security na-akọ ọnụ ị na-eche ka mmadụ bịa sọpọtụ gị ma ọwụ Amerịka bịa zọọlụ gị freedom it is in your hand. Ọ bụghị nna gị zọọlụ ndị Amerịka nke ha mgbe a na-eme ọ bụghị nne gị zọọlụ ndị obodo ndị ọzọ na Israel ahụ kịta academic ọ bụrụ na ọgụda anyị na-akpọ God of Israel we are the Jews ọgụda alụ ha ọ bụ ma Reverend Father na-ebu kala gbapụta onye ọbụla ọ na-ekwu ma Reverend Father ha nwa bụ IDF ndị Reverend Father sokwa na Mossad bụ the highest ọ bụ ndị ha si no CIA, not America, or FBI. It had worse than FBI in terms of intelligence. It's intelligence, military intelligence. So, the father Sonia has a pilot to be okay. The other one I'm going to see the other day. I made preparation, warming up. How many Reverend fathers are enrolling in military now? No, but I'm not in me. I'm going to see embassy. Yeah, was set there. Which was is it 27 or 28? 2 days ago. 2 days ago. Yes. Me on Twitter. Me on so Facebook. The Reverend Father, those pilots, they enroll in it because Mahan the United. Obre ego kahanacho. Ego be the last thing, but not getting survival. Problem is that I not ego. Ndị fada iche nọ Chineke ka na-ekpere ego ka ha na-achụ then ego nke ha nweta ha jiri ya na-emebisi ụmụ ndị mmadụ ma ndị na-akpọnye ike ma ndị na-emebisi ụmụ nwunye mmadụ but ihe gbasara survival ndị Igbo ha mara ya and they can never know kama ha ga-support ya ha ga against then ndị banya na-eso ha ndị banya na-enekwa na mmiri na-eri onye ọbụla still ha na-eso ndị na-eduhie ha ụzọ o dogo ewu na ọkụkọ anya that na Sunday Igbo ho na-ekwu okwu Yoruba nation ahapụrụ ya ndị Boko Haram ndị bandits ka sị nọ ha nwa ga-abụrụ president of this country even the supporter of Boko Haram, one of the founders of Boko Haram bụ the vice president onye isi ndị bandit etu ha kpọrọ ha as terrorist kidnapụrụ na-egbu ndị mmadụ na-eme niile o yiri nnọọ nkwakala mgbọ na egbe publicly and make a peace deal. And how many trillions akpụrụ ha Nigerian government kpụrụ ha but ndị Igbo ego oyila ndị Igbo nọrọ ndị Igbo na-eche na ana Igbo bụ esoro na ebe a na-akpọ Nigeria at times ọ dị ha ka bụ na ala Igbo a different country. It's still under the authority of Nigeria, occupational authority of Nigeria. For you to be free, Burodogwa Kataka,
wetenụ akụ na ụba gị, wetenụ ụbụrụ isi gị, jikọta ọnụ ịma nke bụ eziokwu nọ Nnamdi Kanu the way. O doro gị anya na another way bụ Simon Ekpa. O doro gị anya. That's why atụsịasị niile atọ sonyewa bụ ihe ha zu gọọmenti gara against, because onyewa bụ the main person na fight for freedom, not ndị DOS. O doro ndị be anyị anya, but na-eji ihe akwechi ha aka n'anya, a na-achụ ego. Ebe ọ ka njọ bụ etu ha kụtusiri ụlọ ndị Igbo, achọ ofu asị tụọrọ ha. The next thing, another millionaire oga go the place, asị ya maybe na-esero plan nka kacha ofu ihe kọ, ma ọ bụ na ha eresiri ya ndị China. The Igbo man will go and buy it. Orukwa another 10 years or 20 years to come. Apịatuo ya, then another person will still come. O nwere ihe ị ga-arụ n'ala onye ọzọ. Ọkwa mgbe ndị Israel mere nzuzu ahụ, o nwere any investment ị ga-eme na another mass country, whereas na ị nwere country nwere isi. Because ọ bụ na ị nwere country, why ka eji ndị America bọm na ha gara, a na-akwanye elu ugwu ijiri na American passport. Ị na-ala ndị n'obodo a, ma anyway na-aga tụọ the passport, asị good. Adịghị na-emekwa gị 2 seconds, because na America kwechi America bụ an established nation. America bụ a very big example to do it. Enwere country, but as onye Igbo anya na-efisi kpakakpaketu isi bụrụ ego million, ichie million. You don't have a country, therefore ego nwere na n'iyi. Church niile na-ekpe na n'iyi, ọ bụ na ị nwere country. That's why your pastors and your BRGIE adịrị ekwu ihe nọ n'ime obi ha. Ha na-ezo ezo ka ghara ịnara ha license, ka ghara close their churches. O nwere ụfọdụ ndị na-eso Ebuka Obi, mana Ebuka Obi anyị nchafere n'anya. Nsị why ka ọ dịghị eme exactly ihe o kwesịrị ime as a truthful priest or pastor. Ihe ha zara m bụ that na okwu too much, mechia kuchie chọọchị ya. Kedu onye bụ that ha ga-kuchi chọọchị ya? Ọ Fulani abụrụkwa Christian. Fulani amarakwa onye bụ Jizọs. Fulani believe na Jizọs. But nwa bụ onye Jizọs na-agwa okwu na-atụ Mohammed egwu. Mohammed nyere gị license iji eme operate Jizọs. Ifụrụ na ndị a chọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu. And anwa kwuo okwu as a man. Ọ bụrụ sọ Ebuka Obi, ma ị bụ Fada Mbaka, ma ị bụ Fada Ede, these people ji olive oil, me and not deceive people. Go and speak and challenge government. They don't have the balls to do it, and they can never. So Epic game with the balls and the capacity to challenge government by the time they with Biafra, because and Biafra both first the religion of Christianity, and I'm a Christian, proud Christian. Then anyway, Jewish, then anyway, traditional. So Nkobani belong, but I actually on the Nakishina. He gave the full right to tell government, this you are not doing good, this you are not doing good. This is what you're supposed to do according to my congregation, to my faith. It will happen. But under Nigeria, you cannot. Ebuka Obi cannot challenge the government. Fada Mbaka cannot challenge the government. He will talk halfway and keep his thinking mouth shut. But is it supposed to be like that? No. So all those hotels, it is all under the license of Fulani oligarchy. So it is a shame for you to say in Nigeria that you are a proud Christian. You are not a proud Christian. You're a proud slave Christian under the leadership of extremist jihadic Islamism. So by the time he joined the fight, whether publicly or secretly, as the Israelites did it from 1920s. In fact, from 1914 till 1947, Omado
iri abụọ na ịsaa mba iri anọ na ịsaa iri anọ 47. 47 armed men Israelis ọha bụ ndị nyere freedom to Israelites 47 armed men in 1947 against 2,500 British occupational forces. I get no matter our na Black population. Sea. Ọ ihe mere ọhịa dị ihe mere so ndị be anyị ọ bụ na ha wepụ anya na ego and building ha zọba ndụ just like Jesus Christ. Onye bụ nwa Chineke. Ọrịa Jesus Christ bụ nwa Chineke, dị ọkpara Chineke. But mgbe ajọ mmụọ si na anyanwa bụ ajọ mmụọ ga-ewere ihe ụwa niile nye just ka ya bawo ka ọ bawo down. Kedu ihe Jizọs gwara ya? Ọ sị, do not tempt the Lord thy God. Satan, get behind me. Ọrụ ihe Bible kwuru na the book of John and Mark, Matthew, Luke. Ọrụ ihe kwuru kasi ịgọ nke ịfụrụ ịga na nke ọzọ ịgọ ya ị ga-afụ. So value system very very important. Value system. Ndị Igbo hapụ ihe na-enwere isi. Hapụ na ihe na-enwere isi. Ọ bụ na ụlọ gị na-ada, ọ bụ na moto gị nwere accident. Ihe na-ada azọ bụ ndụ. Not that moto. A ga-ejiri ndụ onye abịa ihe na-ekwu okwu ya. Ihe njiji nwayọ na-ekwu ihe like this. Ụka ndị banye ghọta ka anyị zọba nọ ndụ anyị bụ ka anyị nche believe na Biafra. Believe Biafra. Ị mara onye ga-eso na soro Nnamdi Kanu. And o doro gị anya na Nnamdi Kanu si sowa Simon Ekpa. And o doro gị anya na Simon Ekpa fọmụrụ Biafra Republic Government in Exile. And o doro kwa anya na onye fọmụ Biafra Republic Government in Exile onye dị n'aka bụ Ogechukwu Nkere. And Ogechukwu Nkere na-arụ ọrụ ya ọfụma. Omego ndị Amerịka na-etinyezi anya na-etinyezi ọnụ ihe gbasara anyị na ntị ha. Next emego congressional briefing. The next ga-abụzi congressional hearing nke nọ anyị n'iru. So ya mara onye ọbụla na enwere m ọtụtụ ohere tata ma ana m agwa ndị Biafra ha jisi ike unu esozi na Ngozi Ọra bụ eze maọbụ Ngozi Ọra bụ Fulani n'ihi na ọ bụ nwere Biafra na-azọ. Onye ọbụla na-azọ Biafra ga-esoriri nzọmụkwụ Nnamdi Kanu, nzọmụkwụ Prime Minister Simon Ekpa, and onye ha ma mbịa tisasi ihe na-eme. Ọkụ na-agbakwa na be ndị ajọ mmụọ na the camp of Ọra bụ Fulani. Ọkụ na-agba both in homeland and in their camp. Ọya bụ okwu nke osebụlụ nchịrị. So anyị nwaka anyị anyị ga-akwụrịrị n'ụzọ azụ a. Daalụ na ụmụ Biafra. Ndewo academic kindness odogwu. Ndewo na-ebịa nọnyela anyị tata. Ya gazie ụmụnne m, ụnụ anụgonu ntị m aka ha ntị ụnụ. Ụnụ anụgo ka nwanne anyị si wee kwuo. Onye ọbụla bute akpa gị, bute ihe ọbụla ị nwere, gaa tinye na ndị na-echekwa anị Biafra bụ Biafra security. Ọ bụghị ntị gị ka nke m, ọ bụghị anya gị ka nke m. Ihe na-eme kịta ọ bụ na ọ naghị agba gị anya mmiri, ọ na-agba m anya mmiri. Ọ nwekwara ike ọ bụrụ be gị ka ọ ga-akpọtụ echi ka ha gara kịta na Old Delta steeti ga kidnap ụmụazị 8. Onye ma nke ndị a ga-ekidnap echi? Ọ bụrụ na ahụ ha, onye ma ndị ekidnapụrụ ụnyaa, ndị a ga-ekidnap nwanne nya, ndị ekidnapụrụ nwanne nya, ndị ekidnapụrụ n'izu gara aga. Ọkwanụ nke pụta ọ dịka tat ka o bido mebe. O tegori aka ndị a ji awakpo anyị na-edukọrọ ụmụnna anyị na-atọ ụmụnna anyị na-atọpụrụ ndị ugwu na-ekpughe ha awele mkpuchi. O tego aka they have been converting our children to be knocking head on the ground. It's not a new thing, but anyị nwa ga na-eweta ya because what we did not talk about don't go viral. Ịtụsago ozi a, ndewo, ahụrụ m gị Chukwudi. Ịtụsago ozi a, tụsaa ya ka onye ọbụla mara ihe na-eme kpamkpam ndundum n'okwu otu a ka o si aga na nke ikpeazụ a na Biafra land. Ndị ntọ na ndị ọkpụ isi na anị a achọkwa ka anyị zuo ike. Ọkwa ya ka anyị ji akpọ onye ọbụla ikwu na ibe, ụmụnne, ụmụnna, ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị, onye ọbụla were ọsọ were ije gaa na-akwado ụmụnna anyị a na-echekwa ana Igbo.
ndị na-echekwa anyị Biafra akpọrọ Biafra sekuriti ọsọsọ ya bụ sekuriti nke anyị nwere na-echekwaba anyị. Chetanụ na onye hibere ya bụ awa lida Maazị Nnamdi Kanu nke anyị na-akwanyere ugwu tata bụ Mọnde. Ebe ọbụla ị nọ tụsa ozi were akara edel hashtag free Nnamdi Kanu now were na-atụsa dị ozi were akara hashtag justice for Simon Ekpa wee na-ezi ozi a ebe ọbụla ị nọ. Ụmụnne m ụmụnna m onye nụrụ onu nwanne anyị nwoke bụ academic highness onye gụkarịsịrị akwụkwọ n'obodo ndị ọcha ka onye ọcha ka onye ojii ka onye ọcha gụọ akwụkwọ onye ojii ka onye ọcha mma. Ịmakarịrị academic highness ike ya gaa akwụkwọ ịma ihe ọ bụ ụzọ ịnọ ọ na-agba agba ọ na-anya ụgbọelu ọ na-alụ onwe ha nke ọnọghọ n'ime ya bịa bụrụ prọfesọ maka ndị sị na ijeghe skuulu ijelu skuulu gịnị ka ịgụchala omere ya ka ije obodo oyibo ka ị ghara ije mụwakwa asụsụ ha. Ọ gwagokwe gị ihe niile ọ ga-agwa gị na nke ikpeazụ a. So onye ọbụla tikọta n'aka maka na anyụkọta ọnụ nyụọ mamịrị ome gịnị ọgbọ ụfụfụ. Ndewo na ahụrụ m ndị niile kesara ozi hụ ndị niile tụnyere anyị aka enu hụ ndị niile kwuru nke ha kwuru na onye kwuo uche ya. Ihe anyị ji sị ka anyị na-ewetara unu ihe a n'asụsụ anyị bụ maka ndị na-abụ emecha ha sị na ha anụghị oyibo asụrụ na ha anụghọ ka eji kwuo na ya ka ha ji eje na nka ndị ada ụchụ. Ka ị batara ebe a kịta idelu m ndewo idelu nwanne gị nwoke bịalụnụ ndewo ịtụsara ozi iwenile aka enu idelu ka o si dị gị na ụmụnne gị mmadụ 8 ka ndị ugwu kpụrụ wee kpụrụ na be ha na Kano. Kedu ka obi dị gị onye nụrụ ozi a m ziri tata? Delu m ya n'akala n'ebe onye kwuo uche ya. Kedu ka isi nụ na akpụrụ ụmụnne gị mmadụ 7 nke nwaanyị toro eto n'ime ha ofu mkpụrụ nwaanyị nọ n'ime ya ekpuchigohiarị akpa ajị? Kedu onye ọ ga-abụ echi? Onye ma onye ọ ga-akụ na nkọrọ ya echi? Chetakwanụ na onye gbanahụrụ ndị ntọnya ahụ nwere ike ruo taa ha nwude ya. Onye nke gbanahụrụ ha taa nwekwara ike olu echi anwude ya. Ọ bụ ọkwa mụnwa nọ na mba ofesi mba Amerịka be Trump ka a na-anwụrụ. Ọ bụ ọkwa mụnwa n'ebe a ka ha ga-ebelu imeju m na ngwongwo dị n'ime ahụ m jeresi ndị chinko. Ọ bụ ọkwa mụnwa ka ha na-egbu ọkwa gị nwa nọ n'ụlọ. Ihe m na-eme bụ na ọ na-amasị gị na-atụsa ozi dee ka o si dị gị n'akụkụ ebe a na-ede onye kwuo uche. Ọ bụ na ọ na-amasị gị inye akala ntụli elu gee ntị onye nụ ihe onye hụ ihe ya kwuo onye nụ ya kwuo. Jee malụ ka ụmụnne gị ọpụtakwalụ ịnọ ịkụtụ aka na agbata obi gị jụọ ha ka ha si mee ka ha si nọlụ. Otu a ka ị ga-esi wee na-ama mgbe ụmụnne gị furu mgbe ha ji wee bịa gbuo ha maka na ịgba nkịtị egbuo ha taa ha iju ha ese ha echi ha bịa gbuo gị nwa. Ihe m na-ekwu ọ na-adaba ọfụma? Biko onye ọbụla biko ka anyị tịkọta ọka nyụọ mamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ. Ịgba nkịtị amịsịsị gide gị nwa bụ azịza ga-aza ihe na ọ bụrụ na ọ dị n'ukwu. Ọ bụrụ na ịgba nkịtị amịrị ya ofu azịza adịghị aza ụlọ mkpụrụ azịza adịghị azakwa ụlọ ntị ọ dịkwa. So ka ha bịa kpụrụ tọrọ Nnamdi Kanu ha chekwa na ka a tọrọ ya na anyị ga-emechi ọnụ. Ndị ntọọta ka ha bidoro ha edegidekwa na akwụkwọ degide akwụkwọ ewe ha jide awa prime minista onye na-enọchite anya ya. Ha bidokwa kịta jee n'ime efere mba ụwa jee wekọta ha ndị Biafra ndewo wee na-agba anyị mgba okpuru agbagide anyị nke okpuru okwe ha pụtazie wee na-ede edemede n'ihu akwụkwọ ka ha wee kwutọọ ihe anyị na-eme ka ha wee bodo anyị ji na aja ka ha wee kwuo nke anyị mere na nke anyị eme ha. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị ị gaghị emenwu ya ijaa ndị na-emenụ ike ịbịa na gwa nna m emetacha ha nke ọfụma na ndị niile bi obodo unu na obodo ofesi enwedị nke na-ekwu okwu ngị nwe nwere onwe gị ngị nwe ibi ka mmadụ. Ọ dị ka mma akpọkwa ihe ahụ ọzọ ka unu nụ ya nke ikpeazụ bifo anyị mechie ozugbo ọ ga-akwụsị m ya. O mecha ha na-eme m gịnị anyị apịachie n'ihe a maka ndị bịalụ nke ikpeazụ gekwanụ ntị ka unu hụ ka ha si ndị ugwu si wee si ihe ha ka mba Kano wee gagide wee bata na Biafra land na mba ndị Delta Old Delta steeti
ka ha ruru ebe ahụ wee jee kpụkọrọ ụmụnna anyị ahụ ha kpụkọje enwekwa ihe ha mee na ụmụnne onye nwaanyị di ya nwụrụ, nwaanyị na-akwa di na-enweghị ego o ji azụ ụmụ ya. Ọ ya ka nwanne anyị nwoke bịa kịta ji wee sị onye ọbụla jee mụọ aka ọlụ. Kwa nkwu okwu ịmụ aka ọlụ inebe m anya ka nsị gị jee zuo oshi. Ịmụ aka ọlụ a maka chetakwanụ na anyị ga-alụba anyị alụ. Ọ mmadụ ga-abụ kọntraktọ, ọ mmadụ ga-abụ injinia, ọ mmadụ, mana anyị lụchaa be anyị, nne ihe ị ga-abụ bụ nnukwute onye isi na nnukwu ọkwa dị elu. Onweghị ị gaghị abụ klina, ị gaghị abụrụ ihe a. Ị ga-anọ na-eri ezigbo ego. Enwere ike anyị akwụsịrị ụmụnna anyị ịrụ ọrụ afọ na-abụ ịtọ, a na-akwụ onye ọbụla ụgwọ na ya ataka ọfụ. Ngwa ka anyị ga-enụ ntị ya, ị na-egezi ya nke ikpeazụ anyị ga-akwu ya, anyị gechaa ya ngwa anyị emechie. Agency at NAPTID Nigeria has been accused of kidnapping 8 Igbo children in Delta State, carried them to Kano State for forced Islamization and changed their names to Islamic names. Na ha kpọrọ ụmụnna anyị ha si ugwu Hausa mba Kano bịa kpọrọ ụmụnna anyị na Delta steeti wee kpugo ha n'ugwu Hausa jee chenji aha ha, gbanwee aha ha wee mee ha na ha ga na-akpọ isi n'ala. Nakwa ege. Now, relatives of the children have been searching for them since June 15, 2025. This story was narrated by Sarah Ibrahim on Twitter. Just relax and listen. You know that she was not there. Mama. Those children, are they your children? Yes, sir. Are they your children? Speak aloud. Let me burn them. Let me boil them. Let me burn them now. So if you do DNA test, and DNA test will show that you're the mother of the children. Yes, I'm proud of my children. I will be. Maka na onye nke a mụrụ ha. Ngwa gezienụ ntị. A na ha agba ya ajụjụ ọnụ ka ha maa na ọnwụ ya n'eziokwu. O wee ṅụọ ya isi na ọ bụrụ na enene ọbara na ọbara ya na ụmụ ya bụ otu na ụmụ ha ka ya bụ. Ka ha jụzie ya ajụjụ ndị ọzọ. Of my children, if they do the DNA, it's my blood. So why you can't come orphanage? Because my husband left. My husband died in January 7th. I have no hair. My mother is not. Last year, this year make it 1 year. My mother is not alive. My father is not alive. I'm the only daughter of my parents, and I have no help. So I cried for help for this orphanage to help me for those children. They said I should bring them. They help me to train them. Onye ihe ọdachi dakputelu di na-anụ ya wee nwụọ, nweghị ihe o nwere ọ na-eme. Ụmụnne ya nọọsụ ya sị ya bụ nwaanyị nne ya na nna ya ji. Ụmụnne ya aka esikwenụ ya ike ma nyanwa na-alụ na ebe a na-enekwa ụmụaka. O wee jee yọọ ha ka ha nyere ya aka ka ya kpọta ụmụ ya. Ngwa nakwa na-ege. That's how I bring them into orphanage. So according to Sarah, on Sunday, 15th June 2025, NAPTID invaded Happy Home Orphanage in Delta State and selected 7 grown boys and the only 17-year-old girl from about 20 children in the orphanage. And like that, they are policemen from B Division of Delta State Police. Enụrụ ihe o kwuru na ọ sị na ụbọchị ya mbọrọ abalị anọ dị n'ime aha ọnụnwa n'aha ka ihe a mere na ndị a wee wakpodo ebe a na-edebe ndị ụmụazị na-enweghị nne na nna wee zuru ụmụazị 7. Ụmụazị n'ebe ahụ dị 20. Police denied knowledge and treated it as a kidnapped case, traced the abductors, and found they were Kano State NAPTID officials who Kano State NAPTID officials ka ha si na mba ugwu Hausa ka ha si wee bịa ebe a bịa zuru ụmụ a. Ihuru ihe ndị ugwu na-eme anyị. Ị na-anụ ya, anyị nakwa eshi ozi nakwa atụsa ya. O nkwe ike bụ ụmụnne gị ka ha ga-abịa zuru echi. O nkwe ike bụ ụmụ nwanne gị nwaanyị ma ụmụ nwanne gị nwoke, your cousins, your relatives. illegally entered Delta and took these children. Madabuchuku Elijah, male. Madabuchuku Chuemeri, male. Madabuchuku Uzbechi Ifani. Chimamanda Azuka Mpa, male. Chibike Azuka, male. Monachi Okugwa, male. Chidalo Samuel Eme, male. And Chikamso, female.
NAPTIP denied. Thankfully, ụmụazị Saturn aha ha ọ bụ aha ndị Igbo ka ọ bụ aha ndị ugwu ka ọ bụ aha ndị Yoruba. Nakwa azam ya na kọmentị o, maka mgbe m ga na-ekwu ị na-eche na ọmụwa ka ha ga-ekidnap maka ndị na-akpa anyị nwe onye Igbo nwachi okwu ihe a bụkwa otu ndị ahụ Asaba Massacre. one of the kids got hold of a phone and called the Delta orphanage, revealing they are in Kano at a place called Nasarawa Children's Home, and they were being flogged and forced to study the Quran. He also sent a photo showing They were forced to study the Quran. Amanyego ha iwu na ha ga-akpọba isi n'ala. Nye ha iwu na ị gwagodi m n'ụdị ihe a na-eme n'ala Igbo. Nwego onye nne na nna ya jere fọsụọ ma ọ kpọta ndị ugwu si ha bịa kpaba Jizọs. Chikamso now wearing hijab. Ị hụrụ ya? Hold on. After nearly 4 months of silence. Ị hụrụ ya na oyiwego hijab. Ị hụrụ onye nke nọ na hijab. Ị hụrụ ya? Ị na-ahụ ya edelu m ihe. Ọ ya ka m jụrụ ụnụ sị, o nwere mgbe ndị be anyị na-ekpere Chukwu ma ọ bụ ndị na-ekpere ndị Jewish anyị maka ekpemekpe na-atọ ka anyị nwe ma ọ bụ ndị na-ekpe nzu n'anya, ị ga-eje n'ugwu Awụsa je kpọta mmadụ na Kano ebe ahụ ha si bịa kpọta ya sị ya na ọ ya ekpe nzu n'anya by force imerie nne gị oyi emenwe. O nwere onye Igbo onye Biafra can a Biafran do that? Or they are possible, but they can come and do it when I support Nigeria. May Nigeria happen to all of you that support Nigeria. You say. Nega kwianti because I mechi we go kwa mechi ka I no dey 15th, because the case became public last week. NAPTIP now issued a statement last week on September 16th. Last week, September 16th. Ihe mere since June. But because na case ya abịago mmadụ niile na ọdụgo na-efele mba ụwa. Onye ọbụla ekwubego maka ya NAPTIP wee gbapụta wee last week wee bịa kwuo okwu maka ya. Ka anyị nakwa ege ntị o, ị nakwa atụsụ. The children were rescued from traffickers. Oh, ihe ha kwuru, ha tụrụ asị. They thought they could get away with it like others, not realizing they've messed up this time by taking children belonging to the orphanage staff. Orphanage staff. Ịma na ha na-atụba asị, ha mee ụdị ihe a ha atụ asị, ha chee na nke a na ọ ga-adamikwa ka ha si emewe mbụ. Mana nke a bụ na ihe wara ha agba bụ ihe nyere aka eji nweta ụmụazị a bụ na nwaanyị a na-ekwu ihe a, nwaanyị a eji ụmụ ya na-alụ na orphanage ya. Whose mothers are still alive. Question for NAPTIP. Somebody tag NAPTIP Nigeria. 1. If the orphanage was truly a trafficking center, why did NAPTIP take only the grown 7 boys and the only 17-year-old girl and left behind babies, disabled and toddlers, and not even arrest the owners or shut down the place? Maka na ọ jụrụ ajụjụ asị mgba ka ajụba NAPTIP ka ihe unu ji wee luo ebe ahụ ọ bụrụ na unu si na rescue ka unu jere ka ihe unu ji wee luo ebe ahụ unu wee je kpụrụ only girl dị 17 tolo eto na ụmụazị a ahụ dị hapụzie ndị ahụ adị ha ma ndị dalụ ngwụrọ ma ndị kpuru isi ma ndị amụrụ ha nwere ọlụsị. NAPTIP took these children from Delta to Kano since June 15. Since June 15. Since June 15 ka NAPTIP jelu Delta je kpụrụ ụmụazị a wee kpọrọ na ugwu. Kedu ihe o ji bụrụ last week ka ha ji ekwu ya? Ngwa na-ege. So why wait until September 16 after the matter became public to issue a statement? 3. Since when is NAPTIP's job to Islamize victims, changing their names, forcing them to study Quran, wear hijabs, and learn about Islamic husbands? Nke a ịdara ya maka ụdị ajụjụ ya na-ajụ bụ na ịnọghọ n'ihe a na-eme ụnụ bụ ndị One Nigeria. Ọ na-ajụsị kedu ihe mere ka ezi mbọsị nke a bidoro ọta ka o bidoro delu m ya na kọment zanụ ya na kọment
ihe a bụ ihe anyị na-ekwu since mana ụnụ gbara nkịtị ụnụ na-eme content creating ị na-ajụ since when did they start to Islamize people and force them to read Quran ihe anyị na-ekwu since ọ bụ na ya dị ekwu ya ọ dị iche ihe a bụ ihe Nnamdi Kanu bido kwube since ihe a bụ ihe ejijide Nnamdi Kanu kidnap ya from Kenya this is ihe eji wee mee Simon Ekpa arrest ihe a bụ their Islamic agenda onwe ihe ọzọ ịjụzi na since when ka ha ga-eji wee kidnap mmadụ ka ha ka dịgodi ndụ ọ bụ na ha ejehoje bee ha kịrịkịrị were umeju ha na kidney ha resịsịa belala ha lesi ndị ha ọ bụ na inene nwa ha anya kịta nke a dị 17 years ha kpụje o nwere ike atụba gị ime wee kpuo ya were mkpuchi ọ bụ ya ka ọ bụ ya deelu m ya na comment kedu ihe ị chere nwa ha kịta ịdịsho na ka a kpọtara ya kịta enene ya ahụ na ọ bụ na ndị ugwu ejebe ha wowasịa dị gel ahụ nke ahụ ekpiri ha were mkpuchi ka anyị nakwa ege ntị na mmechi onye ọbụla tụso ozi jee tinye ego sọpọtụ Biafra sekuriti ihe a bụ ihe anyị na-ekwu kamgbe echi ihe a bụ ihe anyị kwugidere iji mara ada Biafra ọ bụrụ na ọ bụghị ya you might not even know me ị garaghị ịma onye mbụ ndewo ahụrụ gị maka nwanne m na-atụso ozi thank you for all you sharing it thank you for all the comments I see it I can't pin all of them I can't call the names today another day anyị abịakwa aga m ewetara unu ndị nọ na Twitter maka na ndị nọ na Twitter ha ebidogo since mana mụ dị busy so onye na-ajụ ajụjụ biko onye na-ajụ ajụjụ ajụzi na ajụjụ maka ihe a ka anyị ji maka ya It's NAPTIP's job to Islamize victims, changing their names, forcing them to study Quran, wear hijabs, and learn about Islamic husbands. Since when? Enough is enough. Nigeria is not a banana. Enough is enough abụghị taa ka anyị kwubere ya onne ndewo na ahụrụ m onye ọbụla anyị ga-emechi ka anyị mechie nụ chetakwanụ na taa ka bụ maka our leader Maazị Nnamdi Kanu onye bidoro kwube okwu maka ihe a nwa na-ajụ since when na-edelu m hashtag free Nnamdi Kanu now ị na-edekwa justice for Simon Ekpa now ị na-ede bịa hashtag Biafra is my home amanụ m nke gị ị na-edekwa hashtag Biafra is our last hope ịchọ ka ihe a kwụsị ọ Biafra ga-abụ ihe ikpeazụ anyị ga-eme wee dị free wee chụpụ ndị a na-abịa tọrọ ụmụnne anyị wee chụpụ ndị a na-afọ ọsọ gị ka ịkụba isi naanị wee chụpụ ndị a na-ebekọsịrị ahụ ụmụ mmadụ na-ere wee chụpụ ndị ogbuọra ọbara ndị a na-awakpo nne na nna anyị wee chụpụ ndị ihe niile nụwa sachaa be anyị ọ dị mma dịka Amerịka nke ikpeazụ hashtag Fulani the terrorist you must tell the world who are the terrorists ndewonu kachifonu ka anyị maa na ndị ọbịago anyị ga-emechi nke a wee bido nke ahụ ndewonu ya gazie God bless our leader Maazị Nnamdi Kanu God bless our prime minister God bless Biafrans all over the world God bless our Biafra security ọ ga-adịla onye ihu na mma dịla onye nta na mma dịla okeke na mma dịla mgbafọ na mma na-eke n'oye na afọ na nkwọ ahịa na anọ izu na anọ ụzọ na anọ ọjị na anọ ise